So yesterday I think we had completed the problem. We had completed the problem to find the mass, find the kilogram of air removed from the chamber. Removed from the chamber, and then the to represent that mass into volume. Representing that mass into volume. ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം റിയൽ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം റിയൽ ഗ്യാസ്, പക്ഷേ റിയൽ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. മീൻസ് റിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ. വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ റിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് പി പ്ലസ് പി ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ബൈ എൻ ബി ഇൻറ്റു എൻ ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു മസ്റ്റ് ബി നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. എ ആൻഡ് ബി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എ ആൻഡ് ബി. So there is a value for carbon dioxide. If a question is asking like that, and if the A and B is given in your problem, you can do the problem. If not given, you cannot take that value from your steam table. It is not in your steam table. It is a different diagram. I will give you the particular diagram and the problem related to real gas through the PDF. I will give you the table and the problem, but I think question will not be asked because the table is not in steam table, and if the question and the values of A and B is not given in a question, you cannot find out the value from anywhere. So we are not doing the particular problem. We are only doing the ideal gas problem. Okay. Then another problem related to ideal gas. A steel flask of 0.04 meter cube capacity. 0.04 meter cube capacity. It means that its volume capacity is to be used to store nitrogen at 120 bar. Nitrogen at 120 bar. 20 degrees Celsius. 20 degrees Celsius. Pressure. The flask is to be protected against. The flask is to be protected against excessive pressure by a excessive pressure by a fusible plug which will melt and allow the gas to escape. If the temperature rises too high. This is the theory part, and the question is, first one, how many kilogram of nitrogen will the mask hold at the designed condition? And second question is, at what temperature must the fusible plug melt? In order to limit the pressure of a
flask to a maximum of 150 bar. This is the problem. Okay, a steel flask is there of volume 0.04 meter cube. Is a constant volume. Volume doesn't change because it is volume of steel flask. This used to store nitrogen at 120 bar and 20 degrees Celsius. The flask is to be protected against excessive pressure by a fusible plug, which will melt and allow the gas to escape if the temperature is too high. Okay, a fusible plug is there. When temperature is high, the fusible plug will melt and the flask is protected. How many kilogram of nitrogen will the mask hold at the desired condition? There is a condition of nitrogen of 120 bar, temperature is there, and capacity of flask is there. You must find out the amount of nitrogen can be held at the desired condition by the flask. Mass of the nitrogen. Just use the equation of PV equal to MRT. Then, at what temperature will the fusible plug melt? In order to limit the pressure of a flask to maximum 150 bar. And the temperature in the same equation, and you can use second condition that pressure want to take 150 bar and the mass you can find the ഒന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച mass താഴെ ഉപയോഗിക്കാം and mass, pressure, volume, then you want to find the temperature for the fusible plug. The only equation we are using is PV equal to MRT. PV equal to MRT. Okay. Then write down the given data first. Given data. Volume of flask B equal to 0.04 meter cube. Not specific volume, this is the volume of flask 0.04 meter cube. Pressure P equal to pressure of hydrogen. Pressure P equal to 120 bar and temperature equal to 20 plus 273 equal to 293 Kelvin. 20 degrees Celsius, 273 Kelvin. If 120 bar equal to 120 into 10 to 5 Pascal. So given data. These are the given data to solve the first question. How many kilogram of nitrogen will mask hold? The equation is PV equal to MRT. PV equal to MRT. You want to find the value of T here. Sorry, M here. M equal to PV by RT, right? So pressure is given, volume is given, temperature is given. R value is not given. What is the R value here? Anyone? R എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? How can you find the value of R here? It is not universal gas constant, it is characteristic gas constant, it is ideal gas equation. It is an ideal gas equation, therefore it is a characteristic gas constant. There is a mole involved here, and this is the value of R. What is the, how can you find out the value of R here? $0.287 ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 287 ആണോ? Anyone? Anyone? പറഞ്ഞേ. How can you find out the value of R of nitrogen? If it is given as air, we can choose the value of 287. You can choose the value 287 or 0.287 joule per kilogram Kelvin or 287 kilojoule per kilogram Kelvin. So it is not given as air. Air like is nitrogen. So you want to find the value of R of nitrogen. R of nitrogen. So how you can find the value of R of nitrogen? So for finding the value of R, you must be known the value of molecular weight of nitrogen. So you must be very careful by studying that. You want to study some molecular weights of some major components like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. etc. You want to use in your problem. അത് തറവായിരിക്കണം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് കോമ്പണൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് 2. Okay, hydrogen is 2, oxygen 16, അറിയാലോ.
So by that type നമ്മൾ ഇതിന് നൈട്രജന്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് n value is 40 nitrogen single common. N2 is the nitrogen molecule. It is 40 into 2 equal to 28. So molecular weight of nitrogen is 28. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാല്യൂ ആണ് molecular weight. M equal to 28 molecular weight. And you know the R naught value of cryogenic gas constant value is a constant value 8314 joule per kilogram Kelvin. Joule per kilogram Kelvin. The kilogram is like, so it can to take in joule. So molecular weight of nitrogen is 28. It is a known value, and R naught value, universal gas constant value is 8314 joule per kilogram. It is also a known value. So by relation, R equal to R naught by M. Okay. As I said for the last class, it is a very important equation. R equal to R naught by M is a very important equation. Okay. So if R is not given for air in the air is a constant value 0.287 is the R value, and R naught value is a constant value. And if it is given for, you want to find the R value for some other components, you want to know the molecular weight and universal gas constant. It's a constant value 8314. It's a very constant value, and you must be careful to know that the molecular weight of the particular component. Here it is nitrogen, and the molecular weight of nitrogen is 28, and R naught value 8314. So R can be found by using R of nitrogen equal to 8314 divided by 28. 8314 divided by 28. It is 296.9 joule per kilogram Kelvin. 8.314 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ kilojoule per kilogram Kelvin. Here 8314 എടുത്തത്, so joule per kilogram Kelvin. And substitute the value here and find the amount of nitrogen. Pressure is given, that is 120 bar, 110⁵. Volume is given, that is 0.04 meter cube divided by RT. R is R of nitrogen 296.9 into temperature is given as 293. It's a very simple question to find the value of nitrogen. The only equation we are using is PV equal to MRT. And if it is not asking the question of air, you must find out the value of R of the particular component. Here it is nitrogen. To find the value of nitrogen, R value of nitrogen, you must know the molecular weight M. R naught is a constant value 8314. 8314 you will get the value as joule per kilogram Kelvin. And 8.314 you will get the value of kilojoule per kilogram Kelvin. The value of mass is 5.51 kilogram. 5.51 kilogram. 5.51 kilogram. Okay. This is first question. What is second question? At what temperature must a fusible plug melt in order to limit the pressure of a flask to at a maximum of 150 bar? So here pressure is, second question, pressure is 150 bar, and you want to know the temperature. Okay. And mass is, here we find out the mass of nitrogen 5.51 kilogram, and volume is 0.04 itself. The constant volume is the volume of tank, so it is not change. You must know the temperature. Okay. So every value is given using equation PV equal to MRT. Again, you can find the value of T. T equal to PV by MR. Pressure is 150 bar. That is 150 10 power 5 into PV volume 0.04 divided by RT. R is 296.9 into MR into MR 5.51. You will get the temperature also. What is the value?
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഹിയർ ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ? $366.76. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി വെരി ഗുഡ്. റെസ്പോൺസ് തരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായാലും പറയുമ്പോഴായാലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. സോ താങ്ക് യു. 366.7 Kelvin ഈസ് ദ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ? സോ ഉത്തരം ശരിയാണ്, 366.7 Kelvin. ഇറ്റ് ഈസ് മാർക്കും കിട്ടും. ബട്ട് ബൈ ലോജിക് ഒരു ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഇഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ്കിങ് ഫോർ എ ബൾബിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാൻ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സംതിങ് സം സബ്സ്റ്റൻസ് വി ആർ ഡെയിലി യൂസിങ്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് യു ചൂസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫ്യൂസിബിൾ പ്ലഗിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഫ്യൂസിബിൾ പ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ that is a very small quantity of temperature. We are not representing that particular temperature in Kelvin. Kelvin ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ബൾബിന് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, വാട്ട് ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബൾബ് എന്നൊക്കെ. നമ്മൾ കെൽവിനാണ് ഉത്തരം എഴുതുക. സോ കെൽവിനകത്ത് ഉത്തരം തെറ്റൊന്നുമില്ല, ശരി തന്നെയാണ്, ഇസ് റൈറ്റ്. ബട്ട് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ. സോ ഇന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. = 366.7 - 273. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ വാല്യൂ ഇൻ ഡിഗ്രി. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ആധികാരിക, ലോജിക്കലി കുറച്ചും കൂടി ഉത്തരം ശരിയായി. ഉത്തരം തെറ്റാണെന്നല്ല, ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോജിക്കലായി. ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫ്യൂസിബിൾ പ്ലഗ്, ടെമ്പറേച്ചർ T at which fusible plug melt, 93.7 degree Celsius. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയതാണല്ലോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. That is the negative, is the problem. So the only equation you want to know is the R equal to R0/m and PV equal to MRT. R equal to R0/m and PV equal to MRT, and you must know the molecular weight of nitrogen, oxygen, water and carbon dioxide, etc. ഒരു 5-6 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് പഠിച്ചു വെക്കുക. Here is nitrogen is 28. Molecular weight of nitrogen is 28. Atomic weight is 14 and molecular weight is 28. So that is about that problem. So by doing one more problem in ideal gas, we can conclude that particular section. Okay. A balloon of spherical shape, a balloon of spherical shape, a balloon of spherical shape 6 meter in diameter, 6 meter in diameter, is filled with hydrogen gas at a pressure of 1 bar and 20 degrees Celsius. Okay. At later, the pressure of gas is founded as 94% of original pressure at the same temperature. A balloon is in spherical shape, 6 meter diameter, is filled with hydrogen gas at a pressure of 1 bar and 20 degrees Celsius. Later, after some time, the pressure is founded thus it is 94% of the original pressure at the same temperature. Temperature is not changing. Okay, then you want to find out the values of first one. What mass of original gas must have escaped
escaped if dimensions of balloon doesn't change. Okay, ബലൂണിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല. അങ്ങനെ മാറാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് ഈ പോയിന്റ് എത്താണെങ്കിൽ 95% കുറയണമെങ്കിൽ എത്ര മാസ് പുറത്തേക്ക് പോകണം? വാട്ട് മാസ് ഓഫ് original gas must escape? Okay. And second question is find the amount of heat. Find the amount of heat to be removed. Find the amount of heat to be removed to cause the same drop in pressure at constant volume. Okay, the question is a balloon is it is in spherical shape. It is filled with hydrogen gas. The hydrogen balloon ഓർമ്മിക്കുക, pressure of 1 bar and 20 degrees Celsius temperature. After some later, the pressure decreases into 94% of the original pressure. The same temperature. What must the original gas must escape? Mass of the air escaped to reduce the pressure if the dimension of balloon doesn't change. It means the volume volume doesn't change, and want to find out the mass of original gas. PV got MRT. Find the amount of heat to be removed. Next question is find the amount of heat to be removed to cause the same drop in pressure at a constant volume. For a perfect gas or an ideal condition, the amount of heat transfer rate, the amount of heat at a constant volume is given as Q equal to mCV delta T. And CV value തന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ ചോദിച്ചോ CV of hydrogen equal to 10400 joule per kilogram Kelvin. CV of hydrogen 10400 joule. If it is in kilogram, 10.4 kilojoule per kilogram. This is joule. Okay, that is the value of CV. So you must the value, the equation of the heat transfer rate is Q equal to mCV delta T, T2 minus T1. So yeah. So first is the mass of original gas. What mass of original gas? What mass of original gas in എത്ര ശതമാനമാണ് കുറഞ്ഞതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ? What mass of original gas? Original gas ഉണ്ട്, അത് 1 bar and 20 degrees Celsius ആണ്. അതിനൊരു മാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, M1. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ M1ൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് മാസ് അല്ല കാണേണ്ടത്. മാസ് കാണണം, ഓക്കെ, മാസ് കാണണം, എത്ര മാസ് പോയി എന്ന് കാണണം. പക്ഷേ വാട്ട് മാസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഗ്യാസ്, ഒറിജിനൽ ഗ്യാസിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാസം, ഒറിജിനൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മാസം ഒരു ഇതുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ എത്രയാണ് പോയത്. ഇഫ് ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് വോളിയം മാറാത്തതുകൊണ്ട്, വോളിയം മാറുന്നില്ല. സോ ആൻസർ ഗിവൺ ഡാറ്റ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ഗിവൺ diameter equal to 6 meter, pressure of hydrogen gas, initial condition T1 equal to 1 bar and T1 equal to 20 degrees Celsius. Okay, T2 equal to 94% of P1, that is 0.94 P1. Okay, P equal to 0.94 P1. Temperature is not changing. T2 equal to 20 degrees Celsius itself, that is 293 Kelvin. 293 Kelvin. 1 bar equal to 110⁵ Pascal. Okay, this is a given data. So mass of the original gas escaped, percentage of mass, and to find out. അതായത് M1ൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പോയത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എം കാണുക, എത്ര മാസ് പോയി എന്ന് കാണുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ M1 into 100. That is the amount of mass escaped with respect to M1. M1ൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പോയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എത്ര പോയി എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ M1 into 100 ചെയ്താൽ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അല്ലേ? പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാസ് എസ്കേപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു M1. അപ്പം ഡെൽറ്റ എം കാണണം, ഡെൽറ്റ എം. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദി ഇക്വേഷൻ ആസ് P1 V1 by RT1 equal to P2 V2 by RT2 and equal to P3 V3 by RT3 equal to P3 V3 for RT. You know that. That is P1 V1 equal to RT1 and P1 by V1 അടുത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ is equal to constant അല്ലേ? PV equal to RT, അപ്പോൾ PV by RT equal to constant.
So P1 V1 equal to V2 V2 equal to T2. You can also write the equation as, I am writing this equation as V1 by RT1, V1 by RT1 into P1 minus P2 ഒന്നും കൂടി എഴുതണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? That is V1 equal to V2. V1 equal to V2. That is volume is not changing. That is size is not changing. Size is not changing. Question is asking like that. The size of the balloon is not changing. V1 equal to V2. And temperature is also not changing. T1 equal to T2. Same temperature is here. T1 equal to T2. And also R equal to constant. R1 equal to R2. Then R equal to constant. So we can take here P1 V1 by R2 constant ആയതുകൊണ്ട് V1 by RT1 constant value കൊടുത്തത്. Pressure is changing. Pressure is only changing P1 minus P2. Okay. V1 by RT1 equal V1 minus P2. P1 minus P2 means V1 by RT1 P1 minus 0.94 P1, right? P2 is 0.94 P1. And P1 is here, again P1 is here. P1 constant ആണ്. So we are taking the P1 is outside. P1 into P1. P1 is taking outside and you are writing 1 minus 0.94. Is that clear? P1 is taking outside, P1 and P1 is here. P1 I am taking commonly outside. P1 V1 by RT1 into 1 minus 0.94. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തത്? V1 by RT1, V2 by RT2 എടുക്കാം. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനെ പോലെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്, പുറത്തെടുത്തത്. P1 into 1 minus 0.94. That is the delta M. Delta M value is ഈ equation അങ്ങനെയല്ല വന്നത് കേട്ടോ. That is P1 V1 equal to V2 D2. This is theory. This is theory. And you must first find the delta M value. You must find the delta M value. Delta M equal to M1 minus M2, right? M1 minus M2 ആണ് delta M value. That is P1 V1 by RT1 equal to M1 minus P2 V2 by RT2 equal to M2. And from this condition, I am writing this. That is V1 T1 and R is a constant. I am taking outside, and the remaining term is P1 minus P2. അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എം ആണ്. M1 നമുക്ക് കിട്ടും. P1 V1 by RT1 ആണ് M1. P1 V1 by RT1 ആണ് M1. EV equal to MRT equation വെച്ചിട്ട് P1 V1 by RT1 ആണ് M1. So delta M ആണ്. Delta M is M1 minus M2. Initial mass minus final mass. That is P1 V1 by RT1 minus P2 V2 by RT2. Here P1 equal here V1 equal to V2, T1 equal to T2, R equal to R. So I am taking the common term outside and writing P1 minus P2 more than extra വരുന്നത്. That is written here. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. Okay, that is delta M. Delta M equal to P1 V1 by RT1 into 1 minus 0.94. So കിട്ടി. Therefore percentage of mass equal to delta M by M equal to P1 V1 by RT1 1 minus 0.94 divided by P1 V1 by RT1. Right? Clear line. P1 V1 by RT1 into 1 minus 0.94 divided by P1 V1 by RT1. This term get cancelled. This both term is cancelled. P1 V1 by RT1 and V1 by RT1 cancelled. So 1 minus 0.94 into 100%. And is the percentage of mass. That is 1 minus 0.94 into 100 equal to percentage of mass. Escape with respect to M1. That is 0.06 into 100, 6%. Doubt ഉള്ളവരുണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുണ്ടോ? മനസ്സിലാത്തവരുണ്ടോ? ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ്? വാട്ട് മാസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ മാസ്? വാട്ട് മാസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഗ്യാസ്? ഒരു ഒറിജിനൽ ഗ്യാസിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് കുറഞ്ഞത്? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് പീരിയഡ് മാറുന്നില്ല. ഈ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് പീരിയഡ് മാറുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥം എന്താണ്? വോളിയം മാറുന്നില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, V1 equal to V2,
T1 equal to T2. Temperature മാത്രമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു. And R equal to constant value. So നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് delta M by M into 100. Change in mass divided by initial mass, original mass, into 100. Change in mass delta M equal to M1 minus M2. M equal to P1 V1 by RT1 മതി. എന്തുകൊണ്ട് PV equal to MRT ആയതുകൊണ്ട് M equal to ആകുമ്പോൾ RT താഴേക്ക് വരും. PV equal to MRT ആണ്. So M equal to PV by RT. If M1 want to find out P1 V1 by RT1. M2 want to find out P2 V2 by RT2. So delta M M1 minus M2 ആകുമ്പോൾ this equation. Let me V1 equal to V2. So the dimension is not changing. T1 equal to T2. Temperature is changing. R is a constant. പുറത്തെടുത്തു. And P1 minus P2 is the value. And again P2 is 0.94 P1. 0.94 P1. Substitute that value. We are in this. Either P1 common and P1 is taken outside. And I'm writing P1 V1 by RT1 into 1 minus 0.94. And by dividing that into M1, the values get cancelled and the remaining term 6%. That is the first question. And second question is amount of heat removed. Amount of heat removed. MCV delta T. Amount of heat removed at constant volume. If it is constant pressure, MCP delta T. So M is find out. M കാണണം. M അറിയാം. M ആണ് കാണേണ്ടത്. M അല്ല കാണണം. M കാണണം. Mass, the percentage of mass ആണ്. Amount of gas remove ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം. Find the amount of gas to be removed. 6% ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ amount of gas removed ആണ്. അതിന് first initially you want to find the M value. M equal to P1 V1 by RT1. Okay. P1 V1 by RT1. P1 V1 by RT1. അതിനകത്താണ് M റിമൂവ് ചെയ്തത്. സോ ആദ്യത്തെ M ആണ് P1 by RT1. Amount of gas to remove. Heat required to remove the mass. So initially mass is the എത്ര മാസാണ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് M കണ്ടുപിടിക്കണം. P1 V1 by RT1. That is P1 is given as 1 into 10⁵. V1 volume 1 is not given. But volume കണ്ടുപിടിക്കാം. That is it is a sphere. Balloon spherical shape എന്ന് പറഞ്ഞു. Spherical shape. So the volume of sphere is 4/3 pi r cube. Volume of sphere. So into 4/3 pi r cube. What is r radius? Given diameter is 6 meter. So radius is 3 meter. Pi r cube. T1 V1 by RT1. R എത്രയാണ്? R value is not it is an unknown value. But the molecular weight of hydrogen is 2. Atomic weight of hydrogen is 1 and molecular weight of hydrogen is 2. H2. So molecular weight is 2 and R0 value is 8314. Therefore, R value is 8314 divided by 2 into temperature. Temperature value is 20 degrees Celsius. That is 293 Kelvin. You will get the mass. Mass of the gas. Initial mass of the gas. M1. P1 V1 by RT1. Mass of the gas. One into 10⁵ into 4/3 pi r cube. R is the radius 3. And capital R is the gas constant. That is R0 by M. R0 is 8314. M is a hydrogen mass, molecular mass. That is 2. 3 by 2, 293 Kelvin. And mass is 9.28 kilogram. Mass C value is given. And delta T value and T1 is given 293 Kelvin. T2 is not given. Right? T2 is not given. To find the value of T2,
you can use the equation of perfect gas. PV equal to RT in the equation കൊടുക്കാം. PV equal to RT or P1 by T1 equal to P2 by T2. Okay, എങ്ങനെ വരുന്നത്? PV equal to RT. Okay, R is a constant, therefore PV by T equal to a constant. This is the condition for ideal gas. PV by T equal to constant. Therefore P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. Here volume is not changing. Volume is not changing. Therefore P1 by T1 equal to P2 by T2. P1 by T1 equal to P2 by T2. P1 is known. T1 is known. P2 can be find out. 0.94 T1 can find out. And T2 can be find out. That is 1 into 10 power 5 divided by T1 is given 293 Kelvin equal to 0.94 into T1, that is 1 into 10 power 5 T2. So by taking, we find that value, we can find out the value of T2. Okay, find the value of T2 here. You will get 275.4 Kelvin എന്ന് കിട്ടും. ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കാണ് ചെയ്യാത്തത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. And thereafter find the value of heat transfer rate for constant volume MCV delta T. That is M is 9.28 kilogram into CV is 1040, it is given a problem, into delta T. Delta T means higher temperature minus lower temperature. T1 minus T2, 293 minus 275.4. You will get the value. A big value ആണ് കിട്ടുക. Joule ആണ് കിട്ടുക. Joule. Because this value is taken in joule. This value taken in kilogram. And the value കിട്ടുന്ന നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? Joule. Joule ആണ് കിട്ടുക. The big value is 290. Okay, the value is 1698661.2. 1198611.2, right? This much joule. So we can write 1 2 3 4 5 6 6 പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 1.698 മെഗാ ജൂൾ എന്ന് എഴുതാം, റൈറ്റ്? 6 പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 2 3 4 5 6 6.1.6 മെഗാ ജൂൾ എന്ന് എഴുതാം. amount of heat, or simply joule അതിലും ഉത്തരം ശരിയാണ്. That is a problem related to ideal gas. So കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഞാൻ തരാം, ഒന്ന് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. The equation is PV equal to MRT and R equal to R naught by M. And molecular weight of some important substance you want to know: hydrogen, oxygen, carbon dioxide, like that. Ammonia, NH3, like that. And then at heat transfer rate. Heat transfer to find out the constant volume is MCV delta T, constant pressure is MCP delta T. As like we had done the question previous module. So that is for our session.